సో యూజువల్గా వచ్చేసి ప్రొసీజర్ని ఎస్క్యూఎల్ కోడ్ ఉంటుంది దాని లోపల. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎస్క్యూఎల్ కోడ్. సో దానిలో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఎస్ సో దెర్ షుడ్ బి నార్మల్గా ఎలా అయితే మనం క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసుకొని టేబుల్స్ వ్యూస్ ఇలాంటివి క్రియేట్ చేస్తాం, సేమ్ అలాగే ప్రొసీజర్ కూడా యూస్ చేస్తాం. బట్ దెర్ షుడ్ బి a body, we call it as. So inside that body, like we'll be having all this commands can be used. సో రీయూస్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతాయి. సో ఫ్రీక్వెంట్గా మీరు టేబుల్స్ని డిలీట్ చేయాలన్నా, ఫ్రీక్వెంట్గా అప్డేట్ చేయాలన్నా, లేదంటే టుగెదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ, సో ట్రంకేట్ చేసి క్రియేట్ చేసి, లేదంటే డ్రాప్ చేసి క్రియేట్ చేసి, ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ సంథింగ్. సో ఇలాంటి రీయూస్డ్ క్వెరీస్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్రొసీజర్లో యూజ్ చేసుకుంటాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఓవర్ అండ్ like every time we can reuse those code again and again, I can say. Okay, so that is the purpose of your procedure. So that can be used like anything, I mean any way. So for example, if you want to create some table, okay, so that can be created, or if you want to execute some data, that can be done. సో అలా మనం ఒక పారామీటర్స్ని పాస్ చేసి కూడా మనం, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ కండిషన్ ఉందండి. వేర్ కండిషన్ ఎలా యూస్ చేస్తాం? సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ దిస్ పర్టికులర్ కంట్రీ నేమ్ ఈక్వల్ టు దిస్ అని ఇస్తాం. ఓకే, లేదంటే వేర్ కస్టమర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు దిస్, లేదంటే వేర్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు దిస్, వేర్ క్రికెటర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ఇలా మనం వేర్ కండిషన్ లోనే కదా మనం అన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చి మనం డేటా అనే దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇలా డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ప్రతిసారి వెళ్ళి మీరు ఆ పర్టికులర్ కోడ్ లో ఏం చేస్తారు? వేర్ కండిషన్ రాస్తారు. ఈవెన్ ఇఫ్ దట్ కండిషన్ ఈస్ ఇట్ ఇన్ ద వ్యూ, యూ విల్ జస్ట్ రైట్ లైక్ వేర్ ద కస్టమర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అనే కండిషన్ ఇస్తేనే ఆ వ్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రొసీజర్, మీరు పారామీటర్స్ అనేది పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆ వేరియబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్స్ కి మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే, సో ఆ ఇన్పుట్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ క్వెరీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీకు ఆ ఇన్పుట్ బేస్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్పుట్ బేస్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో మీరు ప్రతిసారి మీరు క్వెరీ మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. నో నీడ్ టు మోడిఫై ద క్వెరీ ఎవ్రీ టైమ్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు పాస్ ద ఇన్పుట్, సో యూ గెట్ ద అవుట్పుట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ అడ్వాంటేజ్. సో ఈవెన్ ఇది కూడా ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ కూడా, సింగిల్ పారామీటర్ యూస్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. Okay, so we'll see like how to create a query. సో ఈ ప్రొసీజర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్ నౌ. సో so as usual, so we are not going to change anything. So let me take the view. So ikkada you can take a perfect example between the view and procedure is where you cannot pass the variables on the fly. So మీరు కండిషన్ రాసే పాస్ చేయొచ్చు. సో వేరియబుల్స్ అనేది మనం యూస్ చేయలేం వ్యూలో, అవునా? సో ఇక్కడ వచ్చేసి వ్యూస్ అనే ఈ ప్రొసీజర్స్ అనే దానిలో మనం యూస్ చేయొచ్చు. Let me go to views and just check for the view which we have created recently. So do you guys remember like where we have View sales? That's right. Okay, so this is our query.
సో నేను ఈ క్వెరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే we get the result. So let me copy the query first. Let's close this. Okay, so your procedure has been created now. So procedure ఎలా క్రియేట్ అయింది, ఈ క్వెరీని బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ అయింది. సో నో మ్యాటర్ వాట్ యు హ్యావ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్. సో ప్రొసీజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎగ్జిక్యూషన్స్ మాత్రమే చేస్తుంది. ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దట్ ప్రొసీజర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ అయితే క్రియేట్ అయింది. హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, that is important. So let's try to do that. How to execute this procedure. So it's very simple to execute this as well. So like how a simple queries will be having select star from table. So the same way, but here we need to execute. So that for that, like we need to write a statement like execute option we need to use. Execute procedure name. So execute the procedure. So name should be given. Just select this and execute this. See, it's very simple to execute the procedures as well. So ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, సో సింపుల్ గా ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసేది. సో మనం సింగిల్ స్టేట్మెంట్ తో మనం ఒక స్టేట్మెంట్ రాసాం విత్ జాయిన్స్, విత్ ఫంక్షన్స్, విత్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, యూ కెన్ రైట్ దట్. సో సింగిల్ క్వెరీ యూస్ చేసాం. సో మీరు మల్టిపుల్ క్వెరీస్, మల్టిపుల్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యువర్ క్వెరీ కెన్ ఆల్సో బి రిటన్. అంటే సీక్వెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక స్టేట్మెంట్ సీక్వెన్సెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టార్టింగ్ ఎలా అసలు మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలంటే ఒక టేబుల్ ఉండాలి. టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే క్వెరీ బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఆ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉందా లేదా అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో అది ఉంది అంటే డ్రాప్ చేసి, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డ్రాప్ ద టేబుల్ అండ్ యూ నీడ్ టు రీక్రియేట్ ద టేబుల్ అండ్ యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా అండ్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద క్వెరీ. సో ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం ఒక ప్రొసీజర్ లో కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఐ మీన్ వీ కెన్ ఇన్వాల్వ్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఇన్సైడ్ ఎ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో ఈవెన్ దాట్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ యాక్చువల్లీ. సో అందుకనే మనం ఇలాంటి ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కి ఇలాంటి వాటి కోసం అనేది, సో ఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్, ఓకే, వి యూస్ దిస్ ప్రొసీజర్ సేల్. ఓకే, సో ప్రొసీజర్. సో నా ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ వైజ్ వచ్చేసి సేల్స్ డేటా అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం. ఒక ప్రొసీజర్ నేమ్ వచ్చేసి సేల్స్ డేటా అండ్ ఇన్సైడ్ దాట్ we had written a query and we are trying to use this, okay, to get the output. So execute చేయడానికి ఏం యూస్ చేసాం, execute procedure అనేది యూస్ చేసాం. సో once you created it, this is also same like view అండి. ఓకే, సో మనం ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క ఐ మీన్ లైక్ వాట్ ఎవర్ ద query and the structure of that procedure can be seen inside the folder called programmability. So ఈ programmability అనే folder ఉంది. Let me update it again, refresh it again.
So just expand it and you can see the concept, I mean subfolder with procedures. So sales data, you can see it, sales data. So e execution anedi మీరు execute procedure name. So that also can be done. Else you can select this, right click and execute the store procedure. So you can click on execute the store procedure. So till now, like what you guys are doing, altering the things, but this is not alter. So this is just a logic or the process can be stored inside this procedure. So అందుకని దీనికి modify అనే option మాత్రమే వస్తుంది. So when I click on modify, you can see the procedure again. So ఇక్కడ మనకి ఏదైనా చేంజెస్ కావాలి అంటే we can alter. Okay, so for example, if I want to pass the value, so where condition etla istunnaranడి మీరు ఇక్కడ. So you can see this here where English product, okay, English country region name equal to Australia అని ఇచ్చారు. Okay, so let me bring this to down and comment it and uncomment this thing. Okay, so now what happens, only the Australia products will be Australia country related information we are going to get. So I'll just execute this again. So your procedure has been executed. So let me go back and execute, just drag and drop this procedure. So execute this. Now you get only Australia related. So see, so you don't get any data, right? So this normal general where condition, but ఈ వేర్ కండిషన్ మనం యూస్ చేస్తున్నాం, బట్ ప్రతిసారి నేను వెళ్ళి ఇట్లా ఆల్టర్ చేయలేను కదా. సో ఆల్టర్ చేసేసి మళ్ళీ ఆస్ట్రేలియాకి బదులు వాట్ ఎవర్ ద కంట్రీ యూ వాంట్, సో యూ కెనాట్ గివ్ such kind of, I mean such kind of change process enhancements cannot be done. Okay, so our process ni dynamic ga మార్చడం కోసం ఏం చేస్తామంటే we are going to use a concept called variables. వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూస్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ పాస్ చేసి, ఓకే, సో ఏదైతే మీకు ఇన్పుట్ వస్తుందో ఆ ఇన్పుట్ ని ఈ వేరియబుల్స్ కి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ క్వెరీని పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో I'll just declare the variables as well. @country. ఓకే, సో కంట్రీ అని ఇక్కడ ఇచ్చానండి. సో ఇక్కడ మనం ఆస్ట్రేలియాకి బదులు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ కంట్రీ. So incorrect syntax near select expected cursor double ID national or quoted ID. Okay, sorry. So I haven't mentioned what kind of data type is this. Okay, so because you are passing some value, so query should understand, right? So what is this data type? Okay, so now you can see your procedure is accepting the variable. Okay, so ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా వాల్యూని పాస్ చేయాలి? So here you are passing the value. So either you should know what kind of variable, what is the variable name, else so a variable name ni manu represent chesi, then you can pass the value. So for example, I'll pass German. Execute. So now you can see Germany values are coming. So if you pass India, I don't know whether we have data for India, but still I'm just seeing. Okay, so there is no data. So
we have the data for Australia, so you are getting the Australian information. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారండి? సో యూ ఆర్ పాసింగ్, యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ వేరియబుల్ అండ్ దట్ వేరియబుల్ ఈస్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్. సో అవుట్ సైడ్ నుంచి మీరు వాల్యూ ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నారో ఆ వాల్యూని ఇన్పుట్ గా తీసుకొని కంట్రీకి, అండ్ దట్ కంట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి what happened? Okay. So now the value which you are passing from the outer query, so that value is going to come as input for this where condition. ఈ where condition కి input గా వచ్చి ఈ డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా మనం మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కూడా మనం పాస్ చేయొచ్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ @country ఉంది. సో వాట్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు పాస్? సో ఫస్ట్ నేమ్ ఒకటి పాస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ నేమ్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇది కూడా varchar కాబట్టి, సో ఐ విల్ జస్ట్ పాస్ దిస్ ఇన్ దిస్ వే, varchar 255. So now I'll just remove this. I want to pass this value as, instead of specifying a value, I can pass the value. We'll wait for a minute or two if anyone else is still joining. Okay, so మనం multiple variables ని pass చేయొచ్చు. So now if you see this, c dot first name equal to, I'll just mention it as name. Okay, so you can see when I type @ you can see the variable. So I can choose it, otherwise anyway మనమే రాస్తున్నాం కాబట్టి ఆ నేమ్ ని డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో execute this. Okay, so your two variables is going to pass now. So now @name equal to arrow. Okay, so also probably we can get started meanwhile others join. Yeah, sure. Yeah, today Himanshu will be talking about his product area, D&A finance. Okay, before so now I'm passing two variables. So for each variable, so I need to give the comma.
so that it can identify like what information we are passing. Okay, so now you can see this, like here for country I'm passing Australia, and for name I'm passing Aaron. So these two variables, okay, so the values which we are passing to the variables is coming here and passing that value as a input, and it is filtering the data, and that query whatever we have in the procedure is getting executed with the values which we have passed. Okay, and it is getting executed over here. Okay, so now you are getting the values only for the values which we have passed. Okay, so this is how you can use your store procedure. Okay, so I'm just leaving here. Okay, so I need to attend couple of